Hello students, both undergraduates and postgraduate students. Today I am going to deal with the total physical response, which is also known as TPR. You know, this is a method for both undergraduates and the postgraduate students, especially for the English teachers who work in both government and private schools. They have to use some methods. We have so far discussed grammar translation method, direct method, audiolingual method, community language learning, and communicative language teaching. This is going to be the sixth method. We have to study the silent way and eclectic method. First of all, we must know who is the great personality behind this method. He is James Sasser. I think you might have heard about this particular dynamic personality. He is the person who introduced this method. James Sasser. You can see the screen. TPR is an approach to teach a second language. Now, you know, when we want to learn a foreign language or a second language, the teachers are expected to apply a specific teaching methods. This is TPR, introduced by James Asher, professor of psychology. He's a psychologist, and his university, it's a state university in California, America. Now you can see this great personality. Yes, you can see James as a PhD holder. Now he is a professor emeritus, American professor, and also psychologist. You can see this great person. And now we are going to speak about the methodology that he has introduced. Yes. Coordination of speech and action. No, this is for both Sinhala medium and English medium students. Therefore, I have to use my bilingual approach. මෙම දේශනය විශ්වවිද්‍යාලය සිසුන්ට සහ පශ්චාත් උපාධිධාරීන්ටයි මේ පාඩම සකස් කරලා තියෙන්නේ මේ දේශනය. එතනදී ඔබට මා මේ භාෂා දෙකෙන්ම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Coordination of speech and action කියන්නේ කතනය සහ ක්‍රියාව සම්බන්ධීකරණය කිරීමක් කරනවා. මේ මෙතඩ් එකේ පරමාර්ථය එකයි. The teacher speaks, the teacher gives the commands which are implemented by the students. A teacher is the person who speaks and students implement. You can see in Sinhala, සිසුන් තමයි ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය අනුකරණය කරන්නේ. ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය පන්ති කාමරයේදී මේ පාඩම පටන් ගන්න කලින් ඔවුන්ගේ මනසේ තියෙනවා මේ පූර්ණ ශාරීරික ප්‍රවේශයක් මේක. approach එක. method එක. එතකොට මේකට සිසුන් සම්පූර්ණ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ඒ physical activities තුලින්. You also call it motor skills or physical skills. මේ දෙකම use කරනවා. මේ terms දෙකම අපි use කරනවා. It coordinates speech and action. Learning speech through commands. The commands are given by the teachers. I can give you some examples. Hello, Ravi. Please go and open the gate. Hello, Sumudu.
come and sit down here. ඒ වගේ ගුරුතුමා හෝ ගුරුතුමිය පන්ති කාමරයේදී මේ වගේ විධානයන් දෙනවා. ඒක සිසුන් හොඳට ශ්‍රවණය කරලා ඒකට ප්‍රතිචාර දැක්වීම තමයි ජේම්ස් ඇස්ලි කියන සයිකොලොජිස්ට් මේ තීරය හොයාගත්තේ. අපි තව ඈතට කතා කරද්දී බොහෝ දේ දැනගන්නට පුළුවන්. You can learn a lot. This is such a classroom. You can see a teacher there. She is teaching something. She seems to be speaking. That is the speech. And the students are imitating. That's the coordination of the speech and the action. මෙතනදී ඒ කතනය සහ ක්‍රියාකාරකම සම්බන්ධීකරණය කිරීමක් කරනවා. As I explained to you earlier. You can see there's a teacher. She imitates something. It's followed by the student. දැන් ඔබ මෙතන දකිනවා එක්තරා ටීචර් කෙනෙක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අර පැත්තෙන් ඉන්නවා. මේ ටීචර් යම් කිසි දෙයක් ළමයාට පෙන්වුම් කරනවා. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොට විශේෂයෙන් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන ගුරු මහත්මී, if you want to introduce the term jump, උඩ පනිනවා, dance, run, you can explain that activity using gestures, your body language. So ඒ වගේ තමන්ට තමන්ගේ උඩ පැනලා දුවලා යමක් ටච් කරලා ළමයින්ට පෙන්වන්න පුළුවන් මේ කරන දේ. දැන් ටීචර් මුලින්ම ගිහින් පන්ති කාමරේ දොර අරිනවා. ඊට පස්සේ දොර වහනවා. She says I am going to open the door. I am going to close the door. I am dancing. I am jumping. I am singing a song. වගේ ගුරුතුමිය මේ පන්ති කාමරය තුර එවැනි ආකාරයට ඉංග්‍රීසි වචන sentences කියනවා. මේ ප්‍රකාශ කිරීමේදී දරුවන් මොකද්ද කරන්නේ? මේක අනුකරණය කරනවා. අන්න ඒ වගේ අනුකරණය කිරීමක් තමයි මේ පින්තූරයෙන් ඔබ දකින්නේ. Learning through physical action, the same thing. ශාරීරික ක්‍රියා තුලින් ඉගෙනීම. Children learn speech through commands, which we discussed first. Most important skill is oral comprehension. Oral comprehension. Listening. වැදගත්ම skill එක තමයි භාෂාවක තියෙන listening comprehension. ඔබ දන්නවද දරුවෙක් he can't speak at once. He has been listening to his mother, father and the other family members for nearly 10 or more than that months. 10 months or more than that. ඉතින් ඒ වගේ අධ්‍යයනයක් කරලා හොඳට ශ්‍රවණය කරලා තමයි he begins to respond. මෙන්න මේ ක්‍රියාදාමය ප්‍රොෆෙසර් ජේම්ස් ඇෂ දකිනවා. එයා දකිනවා මේ දරුවන් තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට කතා කරන ආකාරය. තමන්ගේ දරුවන් දෙමව්පියන්ගේ මුහුණ දිහා බලාගෙන ඉන්න ආකාරය. අපිට කිසිම කෙනෙක් අපේ මව් භාෂාව උගන්වන්නේ. We automatically learn it. We automatically acquire the language. අපි ඉබේම මේ භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. දැන් ඔබ කවදාවත් ඔබේ දරුවන්ට ගෙදරදී ක්‍රියාපද, ඒක වචන, බහු වචන, විභක්ති ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ ළමයි කාලයක් තිස්සේ ඔබට ශ්‍රවණය කරලා ඔබ දෙමව්පියන්, ඔබේ අනෙක් දූ දරුවන්, grandfather, grandmother, neighbors, ඒ තුලින් තමයි ඔබ භාෂාව 5 වසරට එනකොට, I'm sorry, වයස 5ට එනකොට මේ දරුවන් පාසල් ගිහින් හොඳට භාෂාව කතා කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාදාමය, මෙන්න මේ සිදුවීම් මාලාව ඇෂ හොඳට කල්පනා කරනවා. He is a psychologist. දැන් එයා හිතනවා මේ මව් භාෂාව ඉගෙන ගන්න අපි unconsciously, without any effort, without any attempt, spontaneously we learn our mother tongue or maternal language, first language, L1,
native language. දැන් මෙතන ස්ටීවන් ක්‍රෑෂන් කියන වාග්විද්‍යාඥයා කියනවා, he says acquisition is more effective than learning. acquisition කියන්නේ භාෂාවක් උකහා ගැනීම. අපට යමක් ඇහිලා අපට යමක් පෙනිලා කරන භාෂාව ඉගෙන ගැනීම තමයි it's very effective, it's very impressive, also it's very interesting. දැන් මේ ක්‍රමවේදය ගැන කතා කරනකොට there's fun in the classroom, humor in the classroom. පන්ති කාමරය තුල විහිළුව, විනෝදය, ඒ වගේම ළමයින්ගේ සිනහව මේ පන්ති පුරාම තියෙනවා. දැන් මෙතනදී ජේම්ස් ඇෂ කියනවා වර එක language learning is a killer. භාෂාවක් ඉගෙන ගැනීම killer ඒ කියන්නේ මිනි මරුවෙක් කියලා කියන්නේ. ඔබ දන්නවා සමහර ගුරුතුමන්ලා ගුරුතුමියන්ලා පන්ති කාමරය මැනේජ් කරන විදියට the students don't like such teachers. They want the teachers to be very friendly, kind hearted. ඒක ඕන ළමයින්ට. අර භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නකොට ගෙදරදී අම්මා තාත්තා වුණත් මේ දරුවන්ට සැර කරන්නේ they gradually acquire the language. ඒකයි මේ ස්ටීවන් ක්‍රෑෂන් කියනවා acquisition is more effective than learning. භාෂාවක් උකහා ගැනීම වඩාත් ප්‍රතිඵලදායි ඵලදායි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවට වඩා. අද ඔබේ දරුවා කරන්නේ ඔබ you learn English as a second language. You try to get the child educated. You send the child to various academies for learning English, even from the preschools. But when the student comes to the university, unfortunately, some students can't speak. අපි හොඳ අත්දැකීම් ලැබලා තියෙනවා. සමහර ළමයින්ට හරියට උත්තරයක් දී ගන්න බෑ. මේ ළමයින්ගේ ගැටලුවක් නෙවෙයි. මේ ළමයි දක්ෂ ළමයි. විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නේ දක්ෂ ළමයි. ඒ ළමයින්ට භාෂාව ඉගෙන ගන්න බෑ. මම අහපු කතාවක් තියෙනවා. මම දැකලා නැහැ. මට ඒ උදාහරණය මම පස්සේ කියන්නම්. මතක් වීමක් වුණා. What's your name කියලා අහනකොට එක්තරා ශිෂ්‍යයෙක්ගේ මේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට ගැරහීමක් නෙවෙයි. ඔවුන්ට අධ්‍යාපනය දුන්නු හැටි නැත්තම් ඒ ළමයි බුද්ධිමත් නැත්තම් විශ්වවිද්‍යාලයට මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එන්නේ නැහැ. ඒක ළමයෙක්ගෙන් what's your name කියලා අහනකොට මේක මගේ අත්දැකීමක් නෙවෙයි. ඒ ළමයා උත්තර දෙනවා I name is Sunil. I name is Sunil. හරිම දුකක් කනගාටුවක්. හේතුව අපට ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරියට උගන්වලා මේ දක්ෂ ළමයා විශ්වවිද්‍යාලයට යවන්න බැරි වුණා. අපි ඔක්කොම වග කියන්නට ඕනේ මේකට. මේ ඇෂ මේ ප්‍රොබ්ලම් එක ස්ටඩි කළා හොඳට. එයා පර්යේෂණයක් කළා. he did the research. ඒ තුලින් ඔහු හොයාගත්තා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හෝ වෙනත් දෙවන භාෂාවක ඉගෙනීම සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්නට ඕන TPR, total physical response. අපි මුලින්ම ළමයින්ට කරන්නට ඕන ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන එක. you know, speaking is language කියලා කියනවා. speaking is language. ඉංග්‍රීසි භාෂාව හෝ ග්‍රීක හෝ ලැටින් තමිල් ඕනම භාෂාවක් කතා කිරීම තමයි භාෂාවක් කියන්නේ. speaking is language. ඉතින් මේක මේ ජේම්ස් ඇෂ තේරුම් ගන්නවා. එයා මේ ගැන පර්යේෂණ කරනවා කාලයක් තිස්සේ. ඒ පර්යේෂණයක් කරලා මෙයා හිතා ගන්නවා මේ grammar translation method එකවත් direct method එකවත් audio lingual වත් community language learning වත් communicative approach එකවත් මෙතන හරියන්නේ නැහැ. The best thing for teaching the young children grade 1 2 3 4 and for the adults also this method is better. He recommended that. I think now you know the importance of this. Mama me දේශනය කරන්නේ විශේෂයෙන් සිංහල භාෂාවෙන්. I'm sorry
ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් තමන්ගේ උපාධී සහ පශ්චාත් උපාධී කරන සිසුන්ට අපි නැවත කතා කරමු. මෙතනදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ a skill is oral listening comprehension. Popular technique, it's a popular technique. ජනප්‍රිය technique එකක් for the children. We focus on listening, comprehension and speaking. අපි මේ ක්‍රමයේ තුලින් අවධානය යොමු කරන්නේ ශ්‍රවණය කිරීමට සහ කතා කිරීමට. You have to, they are the primary language skills, listening and speaking. But you know, in grammar translation method, all these two skills are ignored. They are primary skills which are very important. But they try to promote reading and writing. They try to promote reading and writing, which are the secondary language skills. Teach language through physical activities. Also, you have to do more physical activities. You have to explain the new words, sentence patterns you can do through physical activities. Acquisition of mother tongue. I think I explained that earlier. Acquisition of mother tongue. The way you acquire mother tongue, or Sinhala, Tamil, your native language, maternal language. I discuss it comprehensively. Verbal input. Verbal input means, you know, ඔබ දන්නවා input එකක් කියන්නේ මොකක්ද? output එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඔබ දෙන input එක තමයි ළමයාගේ output එක වෙන්නේ. If you train the students well, if you give them enough material, if you teach them grammar in a very effective way, the outcome is very good. ඔබ කනගාටු වෙන්නට ඕන අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමයි, අපේ රටේ ළමයි 150ක පිරිසක් තමයි අපොස්ස සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ සමත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරියම කනගාටුදායක සිද්ධියක්. අපි මේ ගැන පර්යේෂණය කරනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? අපේ නොයෙකුත් විභාග සඳහා ඒ සොයා ගැනීම වලදී ඊටාම කනගාටුදායක තත්ත්වය තමයි මේ ළමයින්ට දෙන ඉන්පුට් එක. We have to train their skills, reading skill, writing skill, speaking skill, listening skill. මෙන්න මේක හොඳට දුන්නොත් effectively තමයි outcome එක එන්නේ. But unfortunately today we don't do it. That's why many students come down A-level and O-level English. Yes, and we are now coming to create a brain link between speech and action. මොළය සහ මේ ක්‍රියාකාරකම අතර සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරන්න ඕන. We have to create a brain link. ඒක තමයි මේ ක්‍රමය තුලින් කරන්නේ. ඒකයි මේ psychologist James Ash කරන්නේ. මේවා තමන්ගේ පිළිතුරු පත්‍රයේ හොඳට ලියන්න. මුලින්ම හැඳින්වීමක් කරන්න. හැඳින්වීම කරද්දී first you have to introduce the person who has introduced this method, James Ash. Try to find some information. Try to read this biography and get information and write. Later you can have some subheadings. එක subheadings යටතේ මෙන්න මේ කරනවා පළගස්වන්න. You have only 30 minutes. You have only 30 minutes for undergraduates, උපාධිධාරීන්ට සහ පශ්චාත් උපාධිධාරීන්ට සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට අපි මේ සඳහා වෙන් කරන්නේ පැය භාගයයි. මේ පැය භාගය තුල ඒ සිසුන් අර ඉගෙනගත්ත ක්‍රම 8ම ලියන්නේ 8න් 4ක් ලියන්නට ඕන. පැය භාගයක් ගන්නට ඕන. ඒක උනත් තමන්ගේ උත්තරය හොඳ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියාගන්නට ඕන. View here. Okay. Shall we continue? Then teacher active in the class. In this method, the teacher is very active and also he or she directs the students. You do it in the classroom. There's fun, it's easy and memorable. Harima pahasui, vinodakami. It's a good tool for building vocabulary also. Then metanadi gurutumiya ho gurutuma. She shows some objects. This is a pen. This is a book. And evidiyata
English වලින්ම කතා කර කර අර වචන හඳුන්වා දීමක් කරනවා. Okay, now we are coming to the next fact. Achieve fluency fast. Fluency means the way you speak. භාෂාව කතා කරන්න තියෙන හැකියාව. Fluency එක. Today our people can't speak. Majority of the students can't speak English. They are much weaker. So you have to improve that through this method. Yes. It doesn't require a great deal of preparation. The teacher need not prepare herself or himself. So you can do it. For this purpose, you need not have more preparation. And also this method can be dealt with mixed ability groups. You know, in your classes, you have both bright students and backward students. You can mix them together and you can apply this method. Yes. And the next fact, produce learners who are capable of free communication. They can speak leisurely, freely. They are relaxed. ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරනකොට ටෙන්ෂන් එකක් එන්නේ නැහැ. අර මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ සමහර ඉංග්‍රීසි පන්තිවල, දෙමළ පන්තිවල, ජපනීස් පන්තිවල භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොට ළමයින්ට තියෙනවා පුදුම ආතතියක්. There's a tension, a stress. ඒකයි ජේම්ස් ඇස් කියන්නේ language learning killer. We must get rid of that. He suggests that we have to get rid of this. Okay, and we are coming to the other facts. Acquisition. මෙතනදී ජේම්ස් ඇස් ලොකු ප්‍රයත්නයක් දරනවා මව් භාෂාව පමණක් නෙවෙයි දෙවන භාෂාවක් උනත් acquire කරන්න පුළුවන්. acquire කරන ආකාරයට කරන්න. එහෙම භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නොත් තමයි ඒක more effective. It's very effective. Now you have been learning English for a long time. Till you enter the university, you have been learning. After coming again, you have another class, but you never learn. Problem, these techniques should be applied. And you can tell the stories to the students in English. And you can use these terms. Walk to the door, open the door, bring me some water, please. Clean the blackboard. The teacher very often uses English so that the students can follow the teacher. Oral proficiency. It's very important, oral proficiency. Your speaking skill, your competency in writing. English භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව, ප්‍රවීණතාවය. Teach oral proficiency at a beginning level. ආරම්භයේදී මේක ආරම්භ කරන්න. දැන් ඔබ දන්නවා මේ ප්‍රදේශවල තියෙන එක එක පාසල් international schools, they try to promote English. The students begin to speak English from their preschools. They understand. So we must do it even in the universities and even in government schools. Yes, and the teacher is a demonstrator in the class. යමක් කරලා පෙන්නනවා teacher. Also teacher is a modeler. ළමයි මේ teacher follow කරනවා. The way teacher speaks, the way teacher performs various activities. For example, instead of telling your student what an apple is, you can show a picture on a board and saying apple. Then the child comes to know this is an apple, but the teacher never introduces the word. The teacher say, this is an apple, showing a picture. And she begins to say, Ravi, stand up and find the apple and place it in the basket. Hello, Ravi, stand up, find the apple and place it in the basket. The teacher does it first. That's a command given by the teacher. That's why at the very beginning, we talk about coordination between speech and action.
Stress-free, I think we talk about it. Yes. Stress-free TPR activity in your class. Try to have more freedom in your class, more humor, more fun. Tamangi pantiya tula lamai hinawenda salas. ළමයින්ට විනෝදයක් දෙන්න. අර ටෙන්ෂන් එක තියාගන්නට එපා. ඔබ හොඳට බලන්න some foreigners are teaching. The students are very often smiling, they are dancing, they are laughing. But in our language classes, sometimes we have that problem. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බයයි. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බයයි. ගුරුතුමිය අපි ඒ වෙලාවේ ගුරුතුමා අපිව නිවැරදි කරනවා. අපේ ඉංග්‍රීසි වැරදි කියලා කියනවා. මේ ක්‍රමය තුල ඒක වෙන්නේ නැහැ. We must have freedom to speak. Okay. Commands which we discussed, I think. Yes. And you give some commands to the students. These are some commands. Hold up his or her hands. Then hold up a pencil. Hold up the pencil of another student. අනේ වගේ අපි ළමයින්ට විධාන දෙනවා, we can give. These are some commands given by the teacher. Everyone hold up your hands. Then they learn it. They observe how the teacher pronounces the words, how the teacher performs. Great. Put your hands down. Then teachers followed by them. They imitate teacher. Great. Some children put the how is lunch today? Great. How is the lesson? Great. Class, stand up. Class, hold up your hands. Put your hands down and sit down. You see, now students are there with the teacher from 7:30 to sometimes 12:30 primary classes. 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 5 hours they are with the teacher. The teacher speaks in English. They can acquire the language. But අවාසනාවකට අද අපේ ළමයින්ට මේ තත්ත්වයන් පාසල්වල නැහැ, බොහෝ පාසල්වල. ඒ නිසා තමයි අපි මේ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවට සහ මෑතදී සිට අපි ආරම්භ කළා ළමයින්ට අධ්‍යාපන විද්‍යාව, educational science. ඒකේ component එකක් තමයි English language teaching methodology. ඉතින් ඔබ මේ ක්‍රමය තුලින් බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපේ දේශනයක් තුලින් තමයි මම මේ ලෙසන් එක නිර්මාණය කරගත්තේ. අපේ සිසුන් 3 දෙනෙක් මාත් එක්ක මේ පාඨමාලාව කරගෙන යනවා. Undergraduates, 3 undergraduates, they follow the course with me. And අපි මම හිතන්නේ මේ සතියක් මේ පාඩම කළේ, මේ ලෙක්චර් එක කළේ ළමයි තමයි මේ කරුණ ඔක්කොම හොයන්න මට උපකාර කළේ. I think thank you very much for the students. ඉතින් ඒවා මම ලස්සනට සංවිධානය කරලා ළමයින්ටම නැවත දෙනවා කොහොමද මේ ආන්සර් එක ලියන්නේ කියලා. Okay, thank you very much. Commands. Ravi, hold up your left hand. Sumudu, hold up your pencil in your left hand. Rashmi, stand up. Move to Sajani's desk and hold up her pen. මෙන්න මේවා කතා කරන්න ළමයි සමග. Mala, hold up Medani's book at her desk. දැන් මෙහෙම කතා කරනකොට ළමයින්ට මේක සිංහලෙන් විස්තර කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ටීචර් එක කරලා පෙන්නනවා. Hello, I am very thirsty. Can I have some water please? Teacher බොනවා වතුර. Teacher එහෙම කරනකොට ළමයිනුත් පටන් ගන්නවා. Hello teacher, I am very thirsty. May I go out? අන්න ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. මේ ස්පීකින් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අපට listening comprehension තියෙන්නට ඕන. Listening comprehension. I think so far we discussed that facts. As so that children's early language mainly of listening to adults telling them what to do. Pick up the ball. Sit down. Open your mouth. Look at me. These are the examples given by some other researchers. Parents for instructions. The child looks to the parents for instructions. These infants, these babies, these small children, they very often want
There are parents to help them. Perform the movements required. You have to, again, ළමයින්ට අවශ්‍ය කරන ආකාරයට මේ ඒවා කරන්න. The child doesn't need to be able to say the words. අපි එක පාරම ළමයා ලවා මේ වචන pronounce කරන්න හදන්න එපා. Don't do it. Let the child speak as he or she likes. බරක් දාන්න එපා. ළමයාට කතා කරන්න දෙන්න. And gradually try to realize the mistakes committed by the child. I think you must do it. ඔබ දන්නවා error analysis කියන theory එක introduce කරන්නේ Pitcord. And Pitcord tells through his book Error Analysis, when the students commit errors, you must immediately correct them without disturbing. Otherwise, it will lead to fossilization. එක fossilized වෙනවා. එක තන්පත් වෙනවා මේ වැරද්ද. මේ ළමයි කරන වැරද්ද. myself කියන එක ළමයි යුනිවර්සිටි එකට ඇවිත් එතනින් පිට වෙන්න යනකොටත් myself ලියන්නේ වචන දෙකකට. මේ කවදාවත් ගුරුතුමිය හෝ ගුරුතුමා නිවැරදි කරලා නැහැ. He don't know. ඉතින් he doesn't know කියන එකට ළමයි කියන්නේ he don't know. ඉතින් මේ error එක ළමයි කවදාවත් නිවැරදි කරගෙන නැහැ. ඉතින් මම පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයනාංශයේ කටයුතු කරද්දී අපි පන්ති පරීක්ෂා කරන්න යනවා. පාසල් වල ගුරු මහත්මයාත් උගන්වන්න බලන්න යනවා. මේ යනකොට අපි පොත් අරන් බලනවා කොච්චරක් චෙක් කරලා තියෙනවද ගුරුතුමාලා ගුරුතුමියන්. පොත් 100ට 50ක් 55ක් චෙක් කරලා නැහැ. අනික lesson plans හරියට කරගෙන නැහැ. මෙන්න මේ weakness තියෙනවා. These things should be avoided. These things should be avoided. මේවා තමන්ගේ පිළිතුරු පත්‍රයේ සඳහන් කරන්න please. And අපි එකපාර ළමයාලා කතා කරවන්න ඕනේ. ළමයා ක්‍රමයෙන් ඉගෙන ගන්නී. තමන් වචන නිවැරදි කරයි. අපි එකපාර ළමයාට bucket, pocket, came, bake කියන්න ගියොත් ඒ ළමයා කවදාවත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ. ඔබ ඒ වගේ කතන්දර ගොඩාක් කියලා ඇති. ළමයා ඉංග්‍රීසි පන්තිට එන්නෙත් නැහැ, ඉගෙන ගන්නෙත් නැහැ. please ඒ වගේ rules දාන්න එපා. ඔබට මතකයි එක කතාවක් තියෙනවා. ගුරුතුමියක් දරුවෙකුට ටොෆියක් දීලා සාමාන්‍යයෙන්ම කරනවා ළමයින්ට ගුරුතුමාලා ගුරුතුමියලා. ඒ ළමයට උපදෙස් ගොඩාක් දෙනවා. මේ ටොෆිය අරගෙන පුතා මේ ටොෆිය කාලා මේකේ කවරේ මේ කොලේ ටොෆි කොලය පන්ති කාමරේ දාන්න එපා. පුතා මෙහෙමම ගිහින් අර ළිඳ ළඟින් දකුණු පැත්තට හැරිලා වම් පැත්තට ගිහින් එතන තියෙනවා ඩස්බින් එකක් ඒකට දාන්න කියලා. දැන් ළමයා අහගෙන ඉන්නවා මේ ටීචර් කියන දේ. ඉතින් අවසානයේ ළමයා ටීචර් මට මේ ටොෆිය එපා කියලා මේසෙ උඩ තියලා යනවා. ඒ තත්ත්වෙට ළමයි ගේන්න එපා please. ළමයින්ට පුළුවන් තරම් let them speak. Let them speak. correct කරන්න එපා ළමයාව. gradually දැන් අපි අපේ ගෙවල් අපේ ළමයි රෙද්ද කියන්න බෑ ලෙද්ද කියලා කියන්නේ. අපි hina වෙන්නේ ළමයා gradually they try to learn. James as sir කියන්නේත් ඒකයි. දරුවන්ට කරුණාවෙන් එයාලා කියන විදියටම ඇවිල්ලා හිමින් උගන්වන්න. ඉතින් මේ කාර්යය කරන්න මෙතනදී පශ්චාත් උපාධිය හෝ BA උපාධිය අරගන්න එක නෙවෙයි අපංකම. Be a very good teacher and guide your students in the future. අපි දෙන පණිවිඩය ඒකයි. අපි අපේ ළමයින්ටත් මේ පශ්චාත් උපාධිය හදාරන අපේ ඒ ළමයි ටිකටත් අපි මතක් කිරීමක් කරනවා වගේම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ TPR system එක practice කරන්න ගිහින්. And also I would like you to find the weaknesses this system has. දැන් අපි we were talking about the strengths, the merits, the advantages this method has. But there are also some weaknesses, some demerits, some disadvantages. ඒවත් සිසුන්ට පුළුවන් හොයන්නට හොයාගෙන සූදානම් වෙන්නට මේ පිරිස් දෙකම මම හිතන්නේ පශ්චාත් උපාධි ළමයි ටික නම් ඔවුන්ගේ එක්සෑම් එක කළා. අපි papers බැලුවා. තාම අපේ ළමයින්ට එක්සෑම් එකක් නැහැ undergraduates. ඒ නිසා මම මේ දේශනය කළ විදියට වැඩ කටයුතු කරන්නට ඕන.
Yes. Okay. For this purpose, I referred to some websites I preferred. I just, these are the websites I preferred and I referred also. මේ ටිකට වැඩිය ළමයින්ට පුළුවන් ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහින් කරුණු හොයන්න කරුණු හොයලා තමන්ගේ අසයින්මන්ට් එක පිටු 10කින් ලියන්නට ඕන අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට්ස් මම හිතන්නේ පශ්චාත් උපාධි හදාරන ගුරු බෞතුන්ට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට තියෙනවා ස්පෙෂල් මෙතඩ්ස් කීපයක් දෙකක් කරන්නට තියෙන එකක් ඉංග්‍රීසි තවත් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. මේ වෙන විට ඔවුන්ගේ කාර්යය කරලා ඉවරයි. නමුත් පන්ති කාමරවලට ගිහින් මේ TPR මෙතඩ් එක ෆොලෝ කරන්න මහන්සියක් ගන්නට ඕන. ඊළඟට මේ දරුවන් තව ශ්‍රවණය කරන්න ඕන කාරණයක් තමයි how do we answer the question? කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්නේ? First you have to write the introduction. හැඳින්වීම කරන්න. හැඳින්වීම කරනකොට you have to say this method was introduced in 1970s by a psychologist. At that time he was a doctor, but now he is Professor Emeritus, James Asses. He conducted many researches, even error analysis done by Pitt Corder, Larry Selinker, Interlanguage, and he read all these books. මේ පොත්පත් කියවලා තමයි මෙතනට ආවේ. ඒ නිසා ළමයි හරියට අසයින්මන්ට් එක පිටු 10කින් ලියන්න පැය භාගයෙන් කොහොමද පේපර් එක ලියන්නේ කියලා හැඳින්වීමක් ලියන්න 1 ඊළඟ body 1 body 2 body 3 ඒ කැමැත්තක් conclusion එකේදී you can give your own ideas please. I think we were talking about the topic for nearly 20 minutes. Thank you very much. I'll come once again next week with another method. Good luck.